Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai. Prem se Gahal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glory to some of the devotees. All glory to some of the devotees. All glory to some of the devotees. All glory to Sri Guru and Sri Guranga. All glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastha Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Vishesha Shunyavadi Paschachare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 9, verse 6. Athāpy ambuja-patrākṣa puṇya-śloka-śikhāmaṇe drakṣye māyāṁ yayā lokaḥ sa-pālo veda sad-bhidām. Athāpy, nonetheless, ambuja-patra, like the petals of a lotus, akṣa. O you whose eyes
puṇya-śloka of famous personalities. Śikhāmaṇe, O crest jewel. Drakṣye, I desire to see. Māyām, illusory energy. Yayā, by which lokaḥ, entire world. Sa-pālo, along with its ruling demigods. Veda considers sat, of the absolute reality. Bhidām, material differentiation. Translation, O lotus-eyed Lord, O crest jewel of renowned personalities. Although I am satisfied simply by seeing you, I do wish to see your illusory potency, by whose influence the entire world, together with its ruling demigods, considers reality to be materially variegated. Purported conditioned soul sees the material world to be constituted of independent, separate entities. Actually, all things are united, being potencies of the Supreme Lord. Markandeya rishi is curious to witness the exact process by which māyā, the Lord's bewildering potency, casts living beings into illusion. So, the goal of the devotee is to see the Lord and serve the Lord. ஒரு பக்தர் பகவானை பார்த்து அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். And we see that often when the devotee sees the Lord, he makes some request. எப்பொழுதெல்லாம் பக்தர் பகவானை பார்க்கிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் சில விண்ணப்பங்களை பகவான் முன் வைக்கிறார். Here the request is a little unusual. இங்கே சற்று அசாதாரணமான விண்ணப்பம் வைக்கப்பட்டது. Instead of requesting to engage in service, etc., he says, "Let me see your illusory potency, māyām." நான் உங்கள் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று விண்ணப்பிப்பதற்கு பதிலாக உங்களுடைய மாய சக்தியை பார்க்க வேண்டும் என்று இங்கே விண்ணப்பிக்கிறார். But if we think about the Bhagavatam, we'll see that a large portion of the cantos are discussing that illusory potency. ஆனால் பாகவதத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் பெரும்பாலான ஸ்கந்தங்களில் பகவானின் மாய சக்தி பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. In fact, the different subjects, the creation and sub-creation, and maintenance and destruction are all part of this Maya potency. படைப்பு, உபபடைப்பு, பராமரிப்பு, அழிவு இவை அனைத்துமே இந்த மாய சக்தியின் ஒரு பலவித அங்கங்களாகும். So from the point of view of the spiritual world, of course, Maya is insignificant. ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்து அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது மாயை அற்பமானது. And when Vedavyas saw the Maya potency, it was standing behind the Lord, very insignificant. வேதவியாசர் பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது இந்த மாய சக்தியானது பகவானுக்கு பின்னால் அற்பமான நிலையில் நின்று கொண்டிருந்தது. However, for people in the material world, then the Maya potency is very important. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு இந்த மாய சக்தி மிக மிக முக்கியமானது. For those in illusion, then that's everything. மாயையில் இருக்கும் மக்களுக்கு அந்த மாயை தான் அனைத்தும். And for those who are trying to get out of the material world, then that Maya potency is a strong obstacle. இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியேற முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு இந்த மாய சக்தி மிக பெரும் தடையாகும். So we see in our philosophy, though of course the central person is Supreme Lord, there's also discussion of his different potencies, including the potency of māyām. நம்முடைய தத்துவத்தில் பிரதானமாக பகவானை மையமாக வைத்து விளக்கினாலும் அவருடைய பலவிதமான சக்திகளை பற்றியும் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் பகவானின் மாய சக்தி பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And a large portion of the philosophy discusses the relationship between the Supreme Lord and his Maya potency.
தத்துவத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகவானுக்கும் மாய சக்திக்கும் உண்டான தொடர்பை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And this is which this discussion gives rise to different ideas which become the basis of different sampradayas. இந்த விளக்கம்தான் பலவிதமான யோசனைகளுக்கு அடித்தளமாக இருந்தது. அந்த யோசனைகள் மூலமாக பலவிதமான சம்பிரதாயங்கள் உருவானது. So Shankaracharya's philosophy deals with Maya by saying it doesn't exist. சங்கராச்சாரியரின் தத்துவமானது மாய சக்தி இல்லை என்று கூறுகிறது. And then the Vaishnava philosophies deal with it by giving different explanations like Achintya Bhed or Vishishtadvaita or Dvaita. வைஷ்ணவ தத்துவமானது அச்சிந்த பேத அபேதம், துவைத்தம், அத்வைத்தம் போன்ற பல விளக்கங்கள் தருகிறது. So all of that has to do with the position of Maya in relation to the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் மாய சக்திக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி விளக்குகிறது. Of course, there are many other differences between the Vaishnava sampradayas. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களுக்கு இடையில் வேறு பல வேறுபாடுகளும் உள்ளது. But this discussion of the Lord and his relationship with Maya takes a very prominent role in the philosophy. ஆனால் பகவானை பற்றிய விளக்கம் மற்றும் பகவானுக்கும் மாய சக்திக்கும் உண்டான தொடர்பை பற்றிய விளக்கம் அந்த தத்துவத்தில் பிரதானமாக விளக்கப்படுகிறது. The reason for that is that in any philosophy, Vedic philosophy or non-Vedic philosophy, there has to be some explanation of how the Lord relates to the material world. வேத தத்துவமோ அல்லது வேதம் இல்லாத தத்துவமோ அந்த தத்துவத்தில் பகவான் எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பற்றி சில விளக்கங்கள் தரப்பட வேண்டும். If he is supreme, he must somehow control it. பகவான் பரமபுருஷ பகவான் என்ற உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். But if he is totally in control of it, then he's also responsible for all of its faults. ஆனால் பகவான் தான் இதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துகிறார் என்றால் இங்கு இருக்கும் அனைத்து குறைகளுக்கும் பகவானும் ஒரு வகையில் காரணமாவார். So this gives rise to various explanations. How does the Lord relate to the world without being faulty? இதன் அடிப்படையில் பல வகையான விளக்கங்கள் தரப்படுகிறது. பகவான் எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்பில் இருக்கிறார், ஆனால் அதே சமயத்தில் எந்த குறையும் காணாமல் தவறு செய்யாமல் இருக்கிறார் என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. And thus Markandeya's question, though it was surprising, is also easily understood to be quite important. எனவே இவ்விதமாக மார்க்கண்டேய ரிஷியின் கேள்வி ஆச்சரியப்படும் வகையில் இருந்தாலும் அது மிக மிக முக்கியமானது என்று நம்மால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So here he explains that through this illusory potency, then everyone understands there to be differences. இங்கே அவர் விளக்குகிறார், இந்த மாய சக்தி மூலமாக அனைவரும் வேறுபாடுகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார்கள். And of course it is difference which gives rise to all the knowledge in the material world. இந்த வேறுபாடுகள் தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஞானத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது. By distinguishing one thing from another, we get all sorts of knowledge. ஒரு பொருளை மற்றொரு பொருளிலிருந்து வேறுபடுத்தி பார்ப்பதன் மூலமாக நமக்கு அனைத்து வகையான ஞானமும் கிடைக்கிறது. But of course here it's called Maya. It's all illusory. ஆனால் இங்கே இது மாயை அல்லது அனைத்தும் மாய சக்தி என்று விளக்கப்படுகிறது. So our concept of knowledge in the material world is quite mistaken because of this potency of Maya. இந்த மாய சக்தி காரணமாக பௌதிக உலகத்தில் ஞானம் என்ற வார்த்தையானது பெரும்பாலாக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. But then the opposite of difference would be oneness. ஆனால் இந்த வேற்றுமையின் எதிர் சொல் ஒற்றுமை அல்லது ஒருமை தத்துவம். But then we also deny oneness. ஆனால் பகவானோடு நாம் ஒன்றாகிவிட்டோம் என்பதையும் நாம் மறுக்கிறோம். So there is a lot of discussion on how oneness and difference exist. எப்படி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இருக்கிறது என்பதை பற்றி பல வகையான விளக்கங்கள் தரப்படுகிறது. So
When we get out of illusion, then of course we do realize a type of oneness. மாயையிலிருந்து ஒரு ஜீவாத்மா வெளியேறும் பொழுது அது இந்த ஒருமையை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. With that realization, we're able to solve the problems of the material world. அந்த உணர்தலை வைத்து இந்த பௌதிக உலகத்தின் பிரச்சனைகளை அந்த ஜீவாத்மாவால் தீர்க்க முடிகிறது. All the problems are due to perception of difference. நம்முடைய பிரச்சனைகள் நாம் இந்த வேற்றுமையை ஏற்பதன் காரணமாகத்தான் நிகழ்கிறது. And we solve the problem by seeing the oneness. நாம் இந்த ஒற்றுமை அல்லது ஒருமையை பார்த்து உணரும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடிகிறது. But of course, within the oneness there's also difference. ஆனால் அந்த ஒற்றுமைக்குள்ளேயும் சில வேற்றுமைகள் இருக்கிறது. So to explain all of this, we need some detailed discussion. இவை அனைத்தையும் விளக்குவதற்கு நாம் சற்று விளக்கமாக கலந்துரையாட வேண்டும். In any case, as far as the devotee is concerned, Maya is important because it acts as an obstacle. எப்படி இருப்பினும் பக்தரை பொறுத்தவரையில் மாயை மிக மிக முக்கியமானது. ஏனென்றால் அது ஒரு பெரும் தடையாக பக்தருக்கு இருக்கிறது. And by understanding how it works, we can get it under control. மாயை எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக ஓரளவிற்கு நாம் அதை நம் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும். But we should also understand that ultimately Maya is simply the Shakti of the Lord. ஆனால் இறுதியாக இந்த மாயை கூட பகவானின் சக்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And Shakti means it's under the Lord's control. சக்தி என்றால் அது பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் கீழ் உள்ளது. So though Maya may have great power over the jivas in the material world, nevertheless Krishna has more power. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களின் மேல் மாய சக்தி பெரிதாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் கிருஷ்ணர் மாய சக்தியை விட சக்தி வாய்ந்தவர். So the way in which the devotee conquers Maya is by surrender to the Lord. ஒரு பக்தரானவர் பகவானிடம் சரணடைவதன் மூலமாக மாய சக்தியை வெல்கிறார். And when the devotee surrenders to the Lord, then Maya cooperates with the devotee. ஒரு பக்தர் பகவானிடம் சரணடையும் பொழுது மாய சக்தி அந்த பக்தருக்கு ஒத்துழைக்கிறது. And then Maya no longer is such a big obstacle. அது போன்ற பக்தருக்கு அந்த மாய சக்தி ஒரு தடையாக செயல்படுவதில்லை. So the more the devotee advances, then the less he is influenced by Maya. ஒரு பக்தர் பக்தியில் அதிகமாக முன்னேற மாயின் தாக்கமானது குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. The more he advances, he also sees the oneness rather than the difference. அவர் எவ்வளவு அதிகமாக முன்னேறுகிறாரோ அவ்வளவு விரைவாக அவர் அந்த ஒற்றுமையை பார்க்கிறார், வேற்றுமைக்கு பதிலாக ஒற்றுமையை பார்க்கிறார். And with that understanding of the oneness, then he's able to look at the material world in a much different way. அந்த ஒற்றுமையை புரிந்து கொண்டதன் பிறகு அவர் அந்த பௌதிக உலகத்தை வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார். So though in spite of his realization the material world still is there, the bodies are there, and he also has a body, nevertheless by his transcendental vision he can begin to operate in a completely different way within the material world. அவர் இவ்வாறு புரிந்து கொண்டாலும் தொடர்ந்து பௌதிக சரீரத்தில் தான் இருக்கிறார், பௌதிக உலகம் இருக்கிறது. ஆனால் தன்னுடைய உன்னதமான ஞானம் பெற்ற காரணத்தினால் அந்த ஞான திருஷ்டி மூலமாக அவர் முற்றிலுமாக மாறுபட்ட வழியில் செயல்பட முடிகிறது. So as I mentioned previously, this duality is the seeing difference is the cause of all of our problems. முன்பே விளக்கப்பட்டது போல் இந்த இருமை அல்லது வேற்றுமை பார்ப்பதுதான் நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமாகும். An example of that, of course, is we identify with our body. இதற்கான ஒரு உதாரணம் நாம் நம்முடைய உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது. And we identify other bodies as different. நாம் மற்ற உடல்கள் மாறுபட்டது என்று அடையாளம் காண்கிறோம். When
we transcend Maya, then we understand that we're not the body at all. நாம் மாயை கடந்து உன்னதமான நிலை அடையும் பொழுது நாம் உடல் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Nor is anybody else a body. அதோடு மற்ற அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் உடல் அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்கிறோம். And thus we get rid of this duality and seeing difference. இவ்விதமாக இந்த வேற்றுமை காணும் இருமையிலிருந்து நாம் விடுபடுகிறோம். So by that higher vision of oneness, then we can solve a lot of our problems that we have in this material world. இது விதமாக மிக உயர்ந்த ஒற்றுமை என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் எதிர்கொள்ளும் பலவிதமான பிரச்சனைகளை நம்மால் தீர்க்க முடிகிறது. So that is the positive aspect of seeing the oneness. இதுதான் ஒற்றுமை காண்பதின் ஒரு சாதகமான விளைவாகும். The negative aspect of the oneness is that if everything becomes completely one, then we disappear. இந்த ஒற்றுமையில் பாதகமான விளைவு என்னவென்றால் அனைத்தும் ஒன்று என்றால் நாம் அனைவரும் மறைந்து விடக்கூடும். So therefore we have to also not only see the oneness, we also have to see the variegatedness in the spiritual world. இங்கே நாம் ஒருமை மட்டுமல்ல ஆன்மீக உலகத்தின் வகைப்பாடுகளையும் பார்க்க வேண்டும். So because the difference or the dualities of the material create the problems, people often want to get rid of all the differences. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வேற்றுமை மற்றும் வகைப்பாடுகள் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் உருவாக்குகிறது என்ற காரணத்தினால் மக்கள் அந்த வகைப்பாடுகளிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்கிறார்கள். And therefore they are attracted to the oneness aspect of the Lord. இதன் காரணமாக அவர்கள் பகவானின் ஒற்றுமை தத்துவத்தால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். So as I said, it has its positive aspect. நான் விளக்கியது போல் இது சாதகமான விளைவையும் தரக்கூடியது. But then as I said, it also has the negative aspect. அதே சமயத்தில் அதற்கென்று ஒரு பாதகமான விளைவும் உள்ளது. So the devotee should understand both the negative and the positive aspect of that oneness. இந்த ஒருமையின் சாதகம் மற்றும் பாதகமான விளைவுகளை ஒரு பக்தர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And at the same time see the problems with the dualities of the material world. அதே சமயத்தில் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் இருமை காரணமாக ஏற்படும் பிரச்சனைகளையும் அந்த பக்தர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. As a follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we accept this Maya is like energy of the Lord. Okay, and also we see this energy is spread everywhere in the material world. But according to the follower of other Sampadaya, means Shankara and others, they try to reject the Maya because they don't want it, because it creates problem. Even we see for the devotees level also Maya create the problem. For the devotees also. So we Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu, just wait. So for us also, we also take that Maya create problem for the devotees. They also take that Maya create for them also. So there is a oneness again. Oneness is there. Our concept and their both are one. There is a oneness. So my question is that, but again we engage the Maya, because we engage again an energy, that Maya potency, in the service of the Lord. That becomes like a positive set for us. But whereas they reject it. Correct. So my question is that, say, but is it like this, that how we are taking this Maya in this material world? That is it like that? How we are using this Maya does depend on our mentality, our attitude. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் என்ற காரணத்தினால் நாம் மாய சக்தியை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்காக பயன்படுத்துகிறோம். அதே சமயத்தில் சங்கராச்சாரியரை பின்பற்றுபவர்கள் மாய சக்தியை நிராகரிக்கிறார்கள், அது பிரச்சனை தரக்கூடியது என்று. எனவே எந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் அணுகுகிறோமோ அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் மாய சக்தி நமக்கு செயல்படுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, the concept of Maya for the Mayavadi is that it has no substance at all. It's an illusion. We get the illusion by knowledge, and then there is no material world. It doesn't exist. There's no Prakriti, there's no matter, there's no
earth, fire, water, air, nothing exists. No subtle body, no gross body. மாயாவாதிகளை பொறுத்தவரை இந்த மாயை என்பது ஒரு கற்பனையான விஷயம். நாம் ஞானத்தை அடைந்தால் அந்த கற்பனையான விஷயத்திலிருந்து விடுபடலாம். அப்பொழுது இந்த பௌதிக சரீரம், சூட்சம சரீரம், பௌதிக உலகம் போன்றவை இருக்காது. இதுவே மாயாவாதிகளின் தத்துவமாகும். And all the differences we see are illusory. Actually, there's only oneness. நாம் பார்க்கும் வேறுபாடுகள் அனைத்தும் கற்பனையானது, மாயையானது. உண்மையில் ஒருமை மட்டும் தான் இருக்கிறது. So that is a state of liberation. இது முக்தி என்ற நிலையை குறிக்கிறது. The devotee also sees that Maya is a problem. மாயை ஒரு பிரச்சனை என்று பக்தரும் ஏற்கிறார். And certainly it creates illusion. நிச்சயமாக அது பலவிதமான கற்பனையான சூழ்நிலைகளை உருவாக்குகிறது. But when we get rid of the illusion, Prakriti doesn't disappear, it's still there. ஆனால் மாயையிலிருந்து நாம் விடுபடும் பொழுது பிரகிருதி மறைவதில்லை, அது அப்படியே இருக்கிறது. So in other words, it really exists. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் உண்மையில் அது இருக்கிறது. So the devotee simply uses that Prakriti in a way that the illusory part of it does not affect him. ஒரு பக்தர் இந்த பிரகிருதியை குறிப்பிட்ட வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். அதன் மூலமாக இந்த மாய சக்தியானது அவரை பாதிக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறார். So by using objects in the service of the Lord, we spiritualize the object so that it doesn't give us any karma. பௌதிகமான பொருட்களை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக நாம் அந்த பொருட்களை ஆன்மீக மயமாக்குகிறோம். இதனால் நமக்கு கர்ம வினை ஏற்படுவதில்லை. Now, of course, the object still is material: earth, water, fire, air, ether. அந்த பொருட்கள் பௌதிகமானதுதான். இந்த பஞ்சபூதங்கள் நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயத்தால் உருவானதுதான். But it does not produce any negative effects if we engage it in devotional service. ஆனால் அந்த பொருட்களை நாம் பகவானின் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் அது எந்த விதமான பாதகமான விளைவையும் ஏற்படுத்தாது. And by doing so, we also advance in our bhakti. அவ்விதமாக நாம் செய்வதன் மூலமாக நாம் பக்தியில் முன்னேறுகிறோம். So therefore, we can use that potency of Maya in that way in the service of the Lord, and we can advance. இவ்விதமாக பகவானின் மாய சக்தியை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தி நாம் பக்தியில் முன்னேறலாம். However, in the spiritual world, then those material objects no longer exist. இருப்பினும் ஆன்மீக உலகத்தில் இது போன்ற பௌதிகமான பொருட்கள் இருப்பதில்லை. They are temporary things that manifest in the material world. இவை பௌதிக உலகத்தில் வெளிப்படும் தற்காலிகமான பொருட்களாகும். They are achit, completely unconscious. அவை அச்சித், உணர்வற்றது. In the spiritual world, everything is spiritual, everything is one. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் ஆன்மீகமயமானது, அனைத்தும் சமமானது. But at the same time differentiated so that the devotee can serve the Lord. அதே சமயத்தில் அங்கே வேறுபாடுகள் இருப்பதன் நோக்கம் பக்தர் பகவானுக்கு சேவை செய்யலாம் என்ற காரணத்திற்காக. We also see that Maya also explained like a achinta, as the inconceivable. But we see in the material world everything is a expression of Maya only. Then how can we use this word is achinta? Is it because of this Lord's energy? மாயை அச்சிந்தியா புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. பௌதிக உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் மாயை தான். எனவே இந்த வாக்கியத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது? பகவானின் சக்தி என்ற காரணத்தினால் அச்சிந்தியா என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, for us, Maya may be achintya. நம்மை பொறுத்தவரை மாயை அச்சிந்தியாவாக இருக்கலாம். But the real achintya Shakti is the spiritual Shakti of the Lord. ஆனால் உண்மையான அச்சிந்திய சக்தி பகவானின் ஆன்மீக சக்தியாகும். By which he manifests his spiritual forms and he does all sorts of activities. That's the real achintya Shakti. அந்த சக்தியின் மூலமாக பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீக வடிவங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். அதன் மூலம் பல செயல்பாடுகளை ஈடுபடுகிறார். இதுதான் உண்மையான அச்சிந்திய சக்தியாகும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, when you explained
Maharaj, you explained that if we understand the oneness with the Lord, of course, conditionally, then the dualities, we get over the dualities that we experience with material nature. So Maharaj, can we understand that when we see ourselves, the jiva with the prakriti, we have both relationships. That is veda, that we are not material energy, and at the same time we are abheda also, because we are both energies of the Lord. Similarly with the Lord also we are abheda because both are spiritual, but at the same time we are also we are abheda because we are same as the Lord, but bheda also because Lord is Lord and we are insignificant. So that's how we can understand our relationship with both the Maya energy and with the Lord. இந்த ஒற்றுமை வேற்றுமை அடிப்படையில் ஒரு ஜீவாத்மா தனக்கும் பிரகிருதிக்கும் உண்டான உறவு மற்றும் தனக்கும் பகவானுக்கும் உண்டான உறவு இரண்டையும் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, scripturally, when we talk about beta bade, we're referring to difference and non-difference between the Lord and his shaktis, whether it's jiva shakti or material shakti and supreme Lord. ஆன்மீகமாக வேத அபேதத்தை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது பகவான் மற்றும் அவர் சக்திகளுக்கு உண்டான வேறுபாடுகளை குறிக்கிறோம். அது பகவானின் ஆன்மீக சக்திகள் மற்றும் பௌதிக சக்தி ஜீவாத்மா இரண்டையும் குறிக்கிறது. So the difference is easy to understand. இங்கே வேறுபாடை புரிந்து கொள்வது மிக மிக சுலபமானது. But the oneness between the Lord and matter is a little more difficult to understand. ஆனால் பகவானுக்கும் மற்றவைக்கும் உண்டான ஒற்றுமையை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினமாகும். And the oneness of the jiva with the Lord turns into Mayavad philosophy. ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் உண்டான ஒற்றுமையை புரிந்து கொள்வது மாயவாத தத்துவமாக கருதப்படுகிறது. So therefore it is beta and abeda, both. இவ்விதமாக இது பேத அபேதா இரண்டு வழிகளிலும் விளக்கப்படுகிறது. But Jiva Goswami says we actually emphasize the beta a little bit more. ஆனால் ஜீவ கோஸ்வாமி நாம் அந்த பேதா பகுதியை அதிகமாக வலியுறுத்துகிறோம் என்று கூறுகிறார். Now, of course, the jiva can see difference and non-difference between himself and prakriti. ஜீவாத்மாவே தனக்கும் பிரகிருதிக்கும் உண்டான வேறுபாடுகள் மற்றும் ஒற்றுமையை புரிந்து கொள்ள முடியும். But the big difference and the reason why it becomes difficult to have oneness is that between the Lord and his shaktis, how they can be one and different simultaneously. ஆனால் பகவான் மற்றும் அவருடைய சக்திகள் எப்படி ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் மாறுபட்டும் இருக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் கடினமாக உள்ளது. Hare Krishna. Any online questions? Hare Krishna Maharaj, this is Swarnamadhav Das, your servant. There are almost 75 participants on the various online platform. There is only one question, Maharaj. Most of the people are grahasthas. And how do grahasthas can balance between both Maya, which is material, and spiritual? கிரகஸ்தர்கள் தான் பெரும்பாலான பக்தர்கள். அவர்கள் எப்படி இந்த பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக மாயை சக்தியை சரிசமமாக பார்த்து அதை கையாள வேண்டும்? Well, whether one is a grihasta or not a grihasta, we still have a material body, we still have to operate in the material world. ஒருவர் கிரகஸ்தராக இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி அவருக்கு பௌதிக சரீரம் இருக்கிறது. அவர் பௌதிக உலகத்தில் வாழ்ந்தாக வேண்டும். So, as I also mentioned, that the devotee uses things in the service of Krishna, and that gets rid of the negative aspects of material objects. நான் முன்பே குறிப்பிட்டது போல பக்தர் பகவானின் சேவையில் பௌதிகமான பொருட்களை ஈடுபடுத்துகிறார். இதனால் அந்த பௌதிகமான பொருட்களின் பாதகமான தாக்குதலிலிருந்து அவர் விடுபடுகிறார். We can relate some things directly by offering to the Lord, other things indirectly. நேரடியாக பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக நேரடியான தொடர்பை பகவானோடு அந்த பொருட்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம். சில விஷயங்களில் மறைமுகமான தொடர்பை ஏற்படுத்தலாம். But if we do so, we offer things directly and indirectly to the Supreme Lord, then we can progress in our Krishna consciousness. அதே சமயத்தில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்மால் கிருஷ்ண உணர்வில் அதிகமாக முன்னேற முடிகிறது.
you, Maharaj. No questions. Srimad Bhagavatam ki, Jolas Balaswami Maharaj ki, Divine Graces Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki. Good Premanande. Hare Krishna. Thank you, devotees, for joining today's Bhagavatam class. So let's chant 3 times for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram.